to that continual support for the regime and provides the regime with weapons and with help. I don't blame those guys who are in Jabhat al-Nusra. I blame the world, which helped in transforming a peaceful and a civilian case in Syria to extremism and things like that. And all Syrians had to fight the regime for so many reasons. Can he describe the second time he was in jail? Can he describe the worst episode that he experienced? خلال يعني اعتقاله الثاني ممكن تشرح لنا عن يعني أسوأ تجربة مررت فيها؟ أسوأ تجربة مريت فيها بالاعتقال كانت هي أصوات التعذيب. المعتقلات بسوريا مصممة بطريقة على أنك أنت دائما تسمع صوت التعذيب خلال 24 ساعة. كان في وسائل تعذيب قاسية جدا من الشبح للكهرباء للجلد حتى للضرب العشوائي. بس صوت التعذيب كان بتخيل هو أكثر رهان من السجان على أنه يخلي نفسية المعتقل تنهار. والإهانة اللي هي كانت دائما مترافقة مع التعذيب. التحدي الأكبر اللي هو بالسجن قديش أنت بتضلك صامد. طالما قدرت تكون صامد نفسيا فالألم بتخدر الألم بعد فترة. السجان بيحاول دائما انه يحطم لك نفسيتك من خلال أصوات التعذيب ومن خلال استخدام كلمات متكررة حيوان يدمر لك إنسانيتك. بتخيل هاي كانت أسوأ. The worst experience was the sounds of torturing. Jails in Syria are designed in a way that you will hear the sound of torturing during all the day, during the 24 hours. There are so many torturing ways, so many bad torturing ways inside the prison, just like maybe the random beating, electricity, whipping, and things like that. But the worst thing is the sound of torturing, and also the insults which are accompanied with torturing. The detectives always try to destroy you, to destroy your personality. And the challenge that you face inside the prison, that you want to still to keep yourself safe and to keep yourself strong, but the pain you will forget the pain after a while, because with the continuity of torturing you will forget the pain. But they are trying just to destroy you internally. But what's his worst experience? Can he? I mean, that's an overall. I wouldn't mind if there was an episode. Was there an episode that he can describe that was the worst? يعني حكيك وكأنه كان بالمجمل. يعني هو بيقصد إنه مثلا في جزء معين حسيته هو الأسوأ، يعني جزء من أجزاء التعذيب أو يعني لحظة معينة حسيتها هي الأسوأ. يعني لا، ما كنت عم بحكي بالمجمل، كنت عم بحكي عن خلاصة تجربتي بالسجن. هي تقييمي، ممكن يكون حدا ثاني بالنسبة له الشبح، يعني المتعارف عليه إنه هو الشبح أقصى يعني أقصى وسيلة تعذيب، وأنا مرقت فيها لأن شبحت يعني. بس بالنسبة لي كان هو صوت التعذيب، لأنه هي حالة يعني مثل سباق مستمر بينك وبين السجان، عض أصابع. اللي كان ينهار بالدرجة الأولى كان يعترف، وبعد فترة بيتركوك، يعني ما عادش بتتعذب فعليا، بتفوت بمرحلة نسيان. بس بالنسبة لي كان هو تحدي قديش طول الوقت أنت عم تسمع صوت التعذيب، سباق بيني وبين السجان إنه مين رح يكون أقوى، أني ولا أنت، بإني أظني أني عن جد صابر وأطلع من هاي التجربة.
صامت. No, I didn't talk in general. Yes, my worst experience was hearing the sounds of torturing. Most of the prisoners say that the worst thing is to be hanged and to be tortured while you are hanged. I went through this, but it's not for me. It's not the worst case. The hearing the sounds of torturing was just like a race between me and the detective, because they wanted me to to lose my strength. This is why I think this was the most or the worst experience inside the prison. What did he do before the revolution? شو كنت تعمل قبل الثورة يعني؟ أنا دارس كنت عم أدرس صحافة وبلشت بالعمل الصحفي. كنت أنشر بأكثر من جريدة منها القنديل، بقعة الضوء، وكنت عم بلش كتابة سيناريو. عملنا مسلسل مع غسان زكريا اسمه بعد السقوط، وكنت عم بنشر قصص قصيرة على الإنترنت، وعم بحاول أكثر أتعلم الكتاب السيناريو، الأشياء المتعلقة بالسينما. I finished my study in journalism. I was publishing some news stories or short stories in weekly newspapers. I published some short stories on the internet. I was writing a scenario. I participated in a series and writing the scenario for one series. And I was also trying to learn more about how to write scenario and maybe how to be a movie maker, how to learn more about cinema. Could you for me repeat that response? Because I was Okay, بس تعيد هذا الجواب. I guess too close for this kind of answer, so I never. بس تعيد الجواب. أوكي. أنا كنت عم بدرس صحافة وباشرت العمل، يعني كنت عم بباشر العمل الصحفي خلال الدراسة. نشرت بأكثر من جريدة منها القنديل، بقعة الضوء. كنت أشتغل بموقع إلكتروني صحفي، وكنت عم بنشر قصص على الإنترنت. كنت عم بتعلم سيناريو. اشتغلت مسلسل مع غسان زكريا اسمه بعد السقوط. وكنت عم بحاول أتعلم أطور تجربتي أكثر ومعرفتي حول السينما، كتابة السيناريو، التصوير. Sorry. He went to Aleppo to find his personal palace. Says, what does that mean? أنت ذكرت إنه أنت ذهبت لحلب يعني تبحث عن توازنك الشخصي. شو بتعني؟ رحت على حلب لحتى أبحث عن التوازن النفسي، بمعنى أنه في جزء من وقت ما طلعت من سوريا من أكثر من 9 شهور كنت عم بحس فيه بالخلل. طلعتي من سوريا ما كانت هروب، ما طلعتش تحت ظرف أنه أنا لازم أغادر سوريا. كان بسبب محاولة عمل شيء ما للثورة. كان يفترض وجودي بعمان. تغيرت كتير ظروف منعت رجوعي لسوريا. كنت مؤمن خلال هاي الفترة انه اي سوري قادر على انه يقدم شيء للثورة كان لازم يكون موجود بسوريا. حاولت ارجع على درعا مرتين. خلال هاي الفترة منعت من الدخول على عمان. فكان بالمرة الأولى كان عندي رغبة بإني أرجع على سوريا لحتى أحاول أستعيد هذا التوازن، يعني أقدم شيء حتى لو بالغير المكان اللي يعني قادر إني أكون فاعل فيه. After I went out from Syria, I felt that there was something wrong because I did not have to flee Syria. No, I was supposed to be in Jordan to bring something inside Syria as a participation in the revolution. But circumstances have changed, so I could not come back. I believe that
every Syrian who's able to participate and to contribute in the revolution should be inside Syria. I tried to go back to Daraa through Jordan, but Jordan didn't let me enter the country. So I went back from Aleppo to do something to the revolution from inside Syria. This is what I mean by personal rights. Is it a Syrian revolution, or is it part of the Syrian people that were? Because as I see it, it's 30% against 30% in the country. It's not a Syrian revolution. There's a lot of people that support Assad. What does he think if I say that? يعني هو ما بيشوفها انه ثورة سورية، هو بيشوف انه في 30% من السوريين مع الثورة ضد 30% من السوريين اللي هم عم يناصروا الأسد. كيف أنت بتعلق على هذا الموضوع؟ الثورة بالعموم هي موقف أخلاقي. العدد الكمي ما بغير من القيمة الأخلاقية للثورة. هي مقاربة خاطئة تستخدم دائما ضد الثورة. لو كان في شخص واحد بسوريا مع هذا المطلب الأخلاقي فهي ثورة. ممكن يطلع وينقمع ويقتل، ولكن هل من يوصف انه هو ما عملش ثورة او ما حاولش يعمل ثورة؟ ببداية الثورة السورية كانوا كل السوريين، حتى جزء كبير من النظام كان مع الثورة. جزء من التعبير عن رغبتك، لأنه كيف تكون هاي الثورة مرتبطة بال40 سنة اللي النظام صبغ طريقة التفكير للسوريين. الثورة مطلب محق لا يقاس كميا. The revolution is an ethical stance. It's not about how much there are with the revolution in Syria. I think this is a wrong approach to say how much are with the revolution in Syria. If there was one guy who has his own demand, so we can't say that this guy is not a revolutionist or didn't have an ethical demand for him. In the beginning of the revolution, most of Syrians were with the revolution, but then things changed because the regime controlled Syria for 40 years, and he managed to control the way of thinking for some Syrians. The revolution is an ethical demand, and it has its own rights. كان في مشهد معبر عن حاجة النظام لأنه يثور على ذاته بالمعتقل بالمخابرات الجوية، لما صدر عفو عن السجناء السياسيين، فاتوا السجانة وهم عم بيسبوا